വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ മജിസ്റ്റർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പാർ, താപി, നർമ്മദ റിവർ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓരോ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാംസ്, റിസർവോയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ന്യൂസിൽ വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ UPSC എക്സാമുകളിൽ വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദിസ് ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റിവർ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റ്? ഈ മൂന്ന് നദികൾ പാർ, നർമ്മദ ആൻഡ് താപി ഓർ താപ്തി, ഈ മൂന്ന് നദികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഇന്ത്യയിലെ വാട്ടർ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻലി ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് നദികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പാർ റിവർ വിച്ച് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം വഡാപ്പട വില്ലേജ്, നാസിക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് 51 kilometers and it drains in the Valsad village in Gujarat. The second river, Tapti, it has a length of 724 kilometers, originating from Baitul district, Multai plateau in the Satpura range. It has a length of 724 and it is one of the most important peninsula river. And the third river, which is the fifth longest river in India, Narmada. Narmada originating from Amarkantak plateau, it has a length of 1312 kilometers. It is a river which flows through the Rift Valley in between Vindhya and Satpura ranges. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഈ മൂന്ന് നദികൾ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ന്യൂസ് വാല്യൂ വരുന്നു? ദർ ആർ സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ആൻഡ് സം എൻവയോൺമെന്റലിസ്റ്റ്, സം പീപ്പിൾസ്, സം ട്രൈബൽസ്, ദേ വെർ ബീങ് ഒപ്പോസ്ഡ് ടു ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ആ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാപ്പ് വിച്ച് ഷോസ് ദ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റ്. സോ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് നദികളുടെ മാപ്പ് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാം. ദിസ് ഈസ് താപി റിവർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പാർ റിവർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നർമ്മദ റിവർ. സോ നമ്മൾ മൂന്ന് നദികളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നർമ്മദ റിവറിലെയും പാർ റിവറിലെയും താപി റിവറിലെയും നോക്കാം. ഈ മൂന്ന് നദികളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ കാണിക്കുന്ന സൂററ്റ്, വൽസാദ്, സൗരാഷ്ട്ര, ബറൂച്ച്, കച്ച് റീജിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. സോ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ബ്രിങ്സ് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് മുംബൈ, മാർത്തുവാഡ, നോർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര, കച്ച്, ബറൂച്ച് ആൻഡ് സൗരാഷ്ട്ര. സോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ എത്തിക്കുക, വാട്ടർ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കുക. അതും 1000 million cubic amount ഓഫ് വാട്ടർ എത്തിക്കുക. 1000 million cubic meter എമൗണ്ട് വാട്ടർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, TMC വാട്ടർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം പ്രോബ്ലംസ് ഓർ ഒപ്പോസിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ദ പ്രോജക്റ്റ് പ്രപ്പോസസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ റിവർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സർപ്ലസ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സ് ടു ദ ഡെഫിസിറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് സൗരാഷ്ട്ര ആൻഡ് കച്ച്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇൻ ദ ടു ദ സൗരാഷ്ട്ര ആൻഡ് കച്ച്. So this region is having a water deficiency. വാട്ടർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് കച്ച് ആൻഡ് സൗരാഷ്ട്ര. പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഇറിഗേറ്റ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് 232,175 hectares. ഏകദേശം 2,32,175 ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഒപ്പോസിഷൻ? എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു? സോ if any water linking projects or any such type of irrigation project or dam projects will
consider, there are some problems. So there are some environmental problems, there are some anthropogenic problems, or there are some problems which are faced by the biodiversity and the environmental and the surrounding people also. So according to the NWDA, National Water Development Authority. So according to National Water Development Authority, 6065 hectares of land area will be submerged due to proposed reservoir. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 6065 hectares of land will be submerged under water. വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. എത്രയാണ്? 6065, 6065. Another problem, 61 villages will be affected. എത്ര ഗ്രാമങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നു? 61 villages, which one will fully submerge and other 60 partially. 61 വില്ലേജുകളെ ബാധിക്കും. അതിൽ 60 എണ്ണം partially submerged ആവും, ഒരെണ്ണം fully submerged ആവും. Total number of families should be 2509. So 2509 families in Maharashtra also influence you, and 2000 families in Gujarat. Okay, 2000 families. A total of 4509 families should be affected both in Maharashtra and Gujarat. അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലുമായിട്ട് ഏകദേശം 4509 ഫാമിലീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് വേർ ദ പ്രോജക്റ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആർ ലാർജ്ലി ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ട്രൈബൽസ് who fear displacement. അവിടുന്ന് മാറി താമസിക്കുന്നതിലെ പേടിക്കുന്ന ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ദെയർ ഓൺ റിച്വൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ദോസ് ഏരിയാസ്. സോ ദേ ഹാവ് എ ഫിയർ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. This brings the problem for opposing this water interlinking project. So there are every project consists of some pros and cons, or some advantages and disadvantages. What are they? First, advantages or pros: enhances water and food security. Yes, the water linking project will enhances water and food security in the water deficient or scarce regions. Proper utilization of water, yes. Boost to agriculture, yes. Disaster mitigation, that is mainly floods can be reduced due to this project. Floods can be reduced due to this project. പ്രളയമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ബൂസ്റ്റ് ടു transportation can be boosted by interlinking 3 rivers, that is inland transportation should be enhanced. And what are the problems which are faced due to this type of projects? What are the major disadvantages or problems? Interlinking of rivers is a very expensive proposal. Okay, it's a very expensive proposal. It should be have so much budget to be allocated to, and it will adversely affect land, forest, biodiversity, rivers, livelihood, millions of people, etc. These problems are also rise up during the time of Narmada Bachao Andolan resistance, and also during the Tehri Dam project, and also during when KSCB in Kerala trying to make the Adirapalli hydroelectric project. So such a problem will exist in by interlinking projects or dam producing project or hydroelectric projects. So some type of environmental problems are faced. So it's affect land. We know that നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സബ്മർജ് ചെയ്യും some amount of land. 60 villages, about 1 village and 60 villages should be submerged partially and fully. Biodiversity problems, so many aquatic ecosystems, so many forest ecosystems should be affected. And it also affects the free flowing or natural flow of rivers, and the natural flow of rivers will create problems in the creation of erosional landforms and depositional landforms. It will affect the fluvial geomorphology of that region. So interlinking of rivers will lead to destruction of forest, wetlands, local water bodies. They are major recharge mechanisms. So it will affect the surrounding regions which will never get water in future, because it will affect the local water bodies, it will affect the wetland regions, and it will also destruct the forest destruction ഉണ്ടാവുന്നു. The wetlands, which are known as the kidney of earth, will create harmful effects on wetlands, will create a problem of underground water or groundwater, a problem of groundwater into the surrounding regions in future. That's another problem. Next was, it create massive displacement of people. ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഹ്യൂജ്
burden on the government to deal with the issues of rehabilitation of dispersed people. ഈ മാറി താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? The government should ensure rehabilitation for the displaced people. There is a big problem. Due to interlinking a project, there will be decrease in the amount of fresh water entering sea, and this will cause a serious threat to the marine life also. It will influence the salinity of that region. Mainly these three rivers are entering into the Arabian Sea region. Arabian Sea salinity, and it will affect the marine organisms, and it will affect the temperature conditions of the sea, and such a type of changes in earth. A little amount of change will affect the entire ecosystem very drastically. So here this is a very important point related, because the amount of fresh water that is entering through the river mouth into the sea will reduce, and it will be a threat to marine organisms. So that's all about the problems or disadvantages of this Par-Tapi Narmada interlinking project. So that's all about this topic. This is very important for the UPSC exams, because interlinking projects are very much asked in the previous year questions. So that's all about this topic. We are winding up. Thank you.